so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Nurhaliza. Saya Anissa Tuci dari kelas 4 BC. Di sini kami akan menampilkan video tugas dari mata kuliah K3 dan SNI mengenai instrumentasi teknik. See you in video. Ini adalah junction box, di mana junction box ini adalah sejenis terminal yang digunakan untuk menyambung banyak stop kontak yang dihubungkan dengan sumber daya listrik. Penggunaan junction box bertujuan agar sambungan kabel atau jaringan pada kabel tidak terganggu karena aktivitas dan tidak membahayakan. Produk ini juga banyak digunakan untuk pemasangan saklar, stop kontak, fotosel, panel listrik di luar ruangan, atau sebagai junction box untuk instalasi listrik dan instalasi telekomunikasi dan network. Selain itu, juga berfungsi sebagai sistem kontrol dan starting peralatan seperti motor, fan, pompa, dan sebagai sistem untuk mendeteksi parameter aliran, level, tekanan, temperatur, arus tegangan, dan frekuensi kecepatan kontrol, dan lain-lain. A junction box is an enclosure for electrical connections used to bring multiple load cells together to function as a single scale. It houses wire connections from multiple load cells in order to average their signals and send the value to a weight indicator. Since all load cell connections come into this one box, a junction box is the most convenient place to troubleshoot system errors. A junction box can have multiple terminals, depending on the number of connections you need to make. The junction box can provide protection against the intrusion of foreign bodies, dust, and moisture. They can also be equipped with surge protectors to shield electronic equipment from transient overvoltages commonly caused by lightning and electrical shock. For hazardous areas, there are special junction boxes with ATEX and FM certification, which are manufactured for explosive atmospheres. The way the junction box is constructed plays a role in how durable and reliable it is. Most junction boxes are either made of plastic or metals. Plastic is lighter and less expensive, but stainless steel is ideal for harsh and washdown environments. By bringing multiple load cells together, junction boxes enable the quick integration of weighing into pre-existing structures, such as weigh bridges, large platforms, hoppers, tanks, and silos to create custom scale solutions. These are ideal for applications that require filling, dosing, batching, check weighing, or sorting by weight. A digital junction box can receive signals from analog load cells and convert them to a digital format, allowing advanced diagnostics, emulation, and troubleshooting. There are many different types of junction boxes. Each type works best for certain applications, and choosing the perfect junction box. Baik, selanjutnya ada pressure gauge. Pressure gauge adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat tekanan dalam suatu cairan atau gas lintas industri. Ini adalah instrumen yang penting karena juga membantu mengontrol tingkat tekanan dalam cairan dan gas serta menjaga dalam batas yang diperlukan. Ini menimbulkan alarm jika tekanan melebihi batas dan penting dari sudut pandang keselamatan karena instrumen atau mesin dapat meledak jika tingkat tekanan melebihi dan tidak diketahui dalam waktu lama. Alat mengukur ini sangat penting untuk keselamatan instalasi secara keseluruhan. Working principle of Burden tube pressure gauge. When an elastic transducer, such as Burden tube in this case, is subjected to a pressure, it deflects. This deflection is proportional to the applied pressure when calibrated. Construction. A C-type Burden tube consists of a long thin-walled cylinder of non-circular cross-section, which is sealed at one end. This tube is made from materials such as phosphor bronze, steel, and beryllium copper, and attached by a light mechanism which operates the pointer. The other end of the tube is fixed and is open for the application of the pressure, which is to be measured.
The tube is soldered or welded to a socket at the base through which the fluid, whose pressure is to be measured, enters the C-type Burden tube. Working of Burden tube pressure gauge. As the fluid under pressure enters the Burden tube, it tries to change the cross-section of the tube from oval to circular, and this tends to straighten out the tube. The tip of the Burden tube is connected to a segmental lever through an adjustable link. The segmental lever end on the segment side is provided with a rack which meshes to a suitable pinion mounted on a spindle. The segmental lever is suitably pivoted and the spindle holds the pointer. The resulting movement of the free end of the tube causes the pointer to move over the scale. In real-life application, the pressure gauges are mounted with siphon tube. Siphon tube is a simple device used to protect a pressure sensor from high-temperature media, such as steam. It can also be used to reduce the potentially damaging effects of rapid pressure changes. When first installed, the siphon should be filled with water or some other suitable separating medium. This medium continuously remains in contact with the Burden tube. Burden tubes are generally made in three shapes: C-type, helical type, and spiral type. Ini adalah instrumen safety valve, di mana safety valve atau pressure safety valve atau biasa disebut PSV adalah suatu alat penggunaan otomatis pembuang tekanan berlebih yang digerakkan oleh static pressure upstream dari katup dengan ciri membuka penuh atau stopping safety valve digunakan untuk mempertahankan tekanan yang akan didistribusikan ke jaringan pipa atau selang pemadam kebakaran agar tidak melebihi kemampuan tekanan yang diharapkan oleh engineering fire pump. Safety valve akan melindungi alat dan perangkat dari bahaya yang diakibatkan oleh temperatur dan daya karena tekanan uap berlebih dalam sistem. Jadi, safety valve akan membuka dan membuang sistem yang berlebih apabila tekanan dan temperatur di dalam sistem uap melampaui batas set point atau kondisi yang telah diatur. A pressure relief valve is designed to open in order to relieve excess pressure and then to close once pressure conditions have returned to normal. They can be classified either by rapid opening or by a speed proportionate to that of the opening pressure. Kemudian teman-teman ada yang namanya pressure transmitter. Ini merupakan salah satu transmitter yang digunakan untuk menstandarkan sinyal yang dikeluarkan pressure sensor atau sensor tekanan menjadi suatu sinyal yang dapat diterima oleh controller. Alat ini digunakan untuk memproses dan memodifikasi sinyal input agar dapat ditransmisikan sesuai dengan yang diinginkan. Alat ini menggunakan display digital, maka dari itu butuh controller untuk mengaturnya. Selain itu, alat ini juga digunakan untuk mengubah tekanan menjadi induktansi. Prinsip kerjanya yaitu perubahan tekanan pada kantung menyebabkan perubahan posisi inti kumparan sehingga mengakibatkan perubahan induksi magnetik pada kumparan. What is a pressure transmitter and how it works? In a process plant, it is often necessary to measure pressure of liquids, gases and vapors in pipes and closed vessels. This measured pressure should be then sent to a PLC which is in a distant control room. The PLC then uses this pressure value to control the process plant. Pressure gauges or pressure sensors may be used to measure pressure, but they do not have a capability to transmit the measured pressure signal to a distance. So an instrument called pressure transmitter is used for this purpose. As the name indicates, pressure transmitter is an instrument that is used for measuring pressure, which is then converted into a proportional electrical output signal, and this output signal is then transmitted to a control system like PLC.
The input of pressure transmitter is the pressure to be measured, and the output signal is usually a voltage signal of 1 to 5 volt or a current signal of 4 to 20 milliamperes, which represents 0 to 100% of the measured pressure. Lalu selanjutnya ada alat yang bernama double acting pump. Double acting pump ini merupakan jenis pompa piston. Yang satu ini memiliki sistem yang sedikit berbeda. Karena keluar masuknya air ke dalam silinder, terdapat dua sisi piston. Di setiap sisi memiliki lubang masuk dan juga memiliki untuk keluar. Jadi setiap gerakan maju mundurnya piston ini memiliki fungsi ganda. Pada saat piston sebelah kiri terdorong keluar, maka piston sebelah kanan akan menyedot air ke ruangan silinder. Jadi pergerakan kedua sisi tersebut memiliki fungsi masing-masing. Selain itu, pompa jenis ini merupakan salah satu pompa yang paling praktis dan juga proses penyedotan akan lebih cepat. Kelebihan pump ini yaitu memiliki tekanan yang luas sehingga cairan atau air yang akan dikeluarkan bisa mengalir deras, merata, dan tidak mempengaruhi kecepatan keluarnya aliran air. In the video, dark blue colors indicate that the water pressure is close to the atmospheric pressure, while the light blue color indicates below the atmospheric pressure. Demikianlah video yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi